டெவலப்பர்ஸோட லேட்டஸ்ட் ட்ராப் என்னென்னா, தே யூஸ் ஏஐ கோடிங் டூல்ஸ். ஆனால் அவங்க கேட்குற அவுட்புட் ஒன்று, ஏஐ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அவுட்புட் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அட் த எண்ட் தே லூஸ் டைம், எஃபர்ட்ஸ், கிரெடிட்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மனி, ending up with frustration. ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னென்னா, டெஃபினெட்லி எம்சிபி சர்வர்ஸ் கேன் பி த சொல்யூஷன். ஸோ டாப் 7 எம்சிபி சர்வர்ஸ் எனி கோடர் ஷுட் நோன்றது பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் பிகின். Hey techies, MCP Servers. MCP stands for Model Context Protocol. Myself Jennifer, if you're watching me for the very first time, I'm leading the technical development of an AI startup as a CTO. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆல்ரெடி MCP Serverனா என்னன்றதை ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே பார்த்துருக்கோம். If you have not checked out, check out this video. In shortல உங்களோட AI tools உங்களோட relevant contextல உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா, you will connect to the frameworks or connectors என்னன்னா சொல்லலாம், which are nothing but databases and relevant resources. Coding AI agents like ChatGPT, Claude, OpenCode, இது எல்லாமே they are like interacting or talking with you. But when it comes to actions like code பண்ணுறது, டெஸ்ட் பண்ணுறது, deploy பண்ணுறது, ஸ்கேல் பண்ணுறது, இது எல்லாமே they are all actions. So execute பண்ணுற ஒரு எலமெண்ட் தான் இங்கே நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். There comes MCP server. They are like a secret sauce behind AI tools. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they connect AI tools to the real-time tools so that they act like a bridge. They fetch from the real documents, real commands, so that இந்த hallucination ஆகிறது இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஸோ LLMs not just for generating textன்றது இல்லாமல் we can make them execute real action, அதுவும் end to endன்ற மாதிரி சொல்லலாம். First, let's try to understand the problem. Companies like Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft, இவங்க எல்லாமே they are calling themselves as AI tagged company. as well அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே நீங்கள் ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள், அடாப்ட் யுவர் செல்ஃப் டு ஏஐன்ற மாதிரி தான் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. பட் நீங்கள் ரியல் டைமாக டெவலப்பர்ஸ்ட்டை போய் கேட்டிங்கன்னா, கிளாடுக்கு என்னோட கோட் பேஸே புரிய மாட்டேங்குது, ChatGPT நான் ஒரு ஏபிஐ டிசைன் பண்ண சொன்னால் அது ஹெலுசினேட் பண்ணுது, ப்ளஸ் என்னோட $50 கிரெடிட்டையும் ஒரே ஒரு இஷ்யூ டீபக் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சுன்ற மாதிரி தான் புலம்பிட்டு இருப்பாங்க. மேபி நீங்கள் கூட இந்த இஷ்யூவை கோத்ரூ பண்ணி வந்திருக்கலாம். தட் இஸ் வேர் MCP servers come as a bridge between AI and real-time tools. They make LLMs or models to push, pull, modify the code using secure and safe APIs. So to begin with, number one, framework-based MCP servers. Let's say we want to build Next.js based login form. We could ask this. இங்க MCP server என்ன பண்ணா, it will try to connect your AI to Next.js CLI route ஓட connect பண்ணும், plus file system. It will build, run, in fact it will generate the entire structure. So it is like in the specific MCP servers, they connect or they talk with real framework based tools. Let's say Next.js or React.js for UI development, Node.js or Express.js for backend development, Python, Django, or Flutter or Reactive Native for mobile app development. So inge AI tools, they don't hallucinate, but they will fetch you the queries from the real documents, real commands. So no more guessing mode but real action mode. இங்கே ஒரு ப்ரோ டிப் என்னன்னா, நிறைய framework based MCP servers they are all open source. ஸோ நீங்கள் லோக்கலாக Node.js யூஸ் பண்ணி ஸ்பான் பண்ணி உங்களோட டெவ் என்வரன்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Number 2, design based MCP servers. Let's say we want to build an UI for this landing page which can mimic this URL ன்னு சொல்லி சொன்னா, இந்த framework based MCP servers like Figma, they open a Figma frame, they start editing elements, they'll update font, in fact எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு they'll export that as a real time asset. So they connect with tools like Canva, Adobe XD, Figma or Sketch. So இங்க Figma ஓட ஒரு configuration JSON file கொடுக்கிறதோ இல்லை ஒரு broken SVG அப்லோட் பண்ணுறதோ இல்லை, they are exactly building the real-time Figma file. You can assume this like a design co-pilots. In fact, நீங்கள் ஒரு லைன்லேயே you can ask it to change the entire design of your landing page. You can ask it like replace all the buttons to match with branding color and adjust the sharp corner by 8 pixel na it will change the entire thing. So inge ஒரு pro tip என்னன்னா, இந்த design based MCP servers they maintain design consistency
and branding throughout. ஏன்னா they fetch from the real-time design elements and style guides directly. Number 3, API based MCP servers. இந்த API developmentல உங்களுக்கு நிறைய boilerplate code எழுத வேண்டியிருக்கும். Like authentication, payload handling, HTTP, status response requestல handle பண்றது, route பண்றது, web hooks etc. இது எல்லாத்தையுமே நீங்க MCP server handle பண்ற மாதிரி change பண்ணிடலாம். The API connectors like Stripe for payment integration, Twilio for voice and SMS integration, SendGrid for email automation, Slack, Notion, GitHub for internal automation. You can say integrate Stripe payment and confirm the email using SendGrid automation. இங்க MCP servers என்ன பண்ணனா, they connect your AI tools with those respective API service providers and they fetch the real-time queries. They handle incoming HTTP calls, routes, authentication, token. This is much needed for startup founders and SaaS app builders. Number 4, error catching MCP server. This is underrated. Let's say நீங்க ஒரு API design பண்றீங்க, but if you're not handling the error codes, customer spaceல ஏதாவது நடந்துச்சுனா boom, you won't have any clue about it. In the MCP server category, they act like a QA testers to your AI tools. So it could be integrated with New Relic, Sentry and Datahawk. So all they do is they monitor and come up with errors, exception, and they do log as well. Log பண்றது மட்டும் இல்ல, they will fix it by themselves. Let's say there is a 403 error in Stripe integration. Hold on, I'll fix it for you. At number 5, QA testing MCP servers. நீங்க ஒரு full-fledged application build பண்றீங்க, but unless somebody test பண்ணி validate பண்ணாருன்னா you cannot go live. So இந்த QA based MCP servers என்ன பண்றாங்கன்னா, they run tests through your application or API, they create and they execute test cases, they log bugs and associate with your project management tools like Jira or Linear. You can give the command like test this Next.js authentication flow and log bugs with screenshots attached to Jira. So they integrate connectors like Cypress, Playwright, Selenium or Postman. நீங்க இங்க ஒரு trigger கூட செட் பண்ணலாம். Let's say for an example, when there is a new push to the code, you trigger this UI or API test case flow. This can act like 24/7 QA engineer who won't complain and won't even miss a single regression. A definite favorite for any dev. Number 6, infrastructure scaling MCP servers. Let's say நீங்க app build பண்ணிட்டீங்க, users யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, they really like the feature, user traffic increase ஆகுது. At some point உங்க அப்ளிகேஷனால traffic handle பண்ண முடியாது or crash ஆகிற situationக்கு போயிடும். So இங்க these MCP servers they integrate with AWS, GCP, Versal, Azure. They do CI/CD integration. They get easily integrated with Docker and Kubernetes infrastructure handlers as well. So inge you can just say a command like scale this application so that it can handle 10x traffic and introduce blue-green releases for this. Boom. So what it does is it auto scales and it executes all those tasks IAM based or role based executions as well. Last but not least, build your own MCP server. Let's say நீங்க உங்களோட own MCP server customize பண்ணி build பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, all you have to do is you have your own API, actions, documents, deployment guides, and all the infrastructure ready. Let's say you want to build an AI-driven interview platform. All you might need is candidate database and your question API, evaluation engine, resume parser. இது எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒரு MCP configuration file configure பண்ணி all you have to do is you have to connect to your code editor. What it will do is it can rate, it can evaluate, and it can give feedback to the candidates. You can use frameworks like Fast API, Next.js for backend, and React or Next.js for frontend, PostgreSQL or SQLite for database communication, and WebSockets for real communication. So to conclude with, future of AI is not behind smarter models, but of connected models. In the OpenAI, Anthropic, in the LLM based companies, they're racing towards bringing their LLM so that they can do jobs on behalf of you. நீங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் வெயிட் பண்ணவே தேவையில்லை. Either you can use relevant MCP servers or you can build your own MCP servers. Think of it like you code on your own code base with your own tech stack. You design something that matches your brands and you test, deploy and auto scale things, everything by itself. இது எந்த ஒரு ஸ்கைஃபை மூவிங் கிடையாது. It is all the power of MCP server. Replit Agent 3 is
out and insane. It builds end-to-end application with multi-step mode enabled by default. Check out this video if you want to know more. So ACE Interview AI free pilot mode is already deployed in 2 different colleges. So நீங்கள் உங்கள் college or university bootcampல placement rate increase பண்ணனா do reach out to us. We are providing 3 more free pilots for the early comers. I'll see you soon. Take it back.